Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In this lecture we will take an introduction about pathology of infectious disease, chapter of pathology of infectious diseases. General pathology of infectious diseases. Humans are prey to thousands of infectious agents ranging from submicroscopic viruses to several meters long tapeworm. Ranging from submicroscopic viruses to several meters long tapeworm. General principles of microbial pathogenesis. Infectious diseases are an important health problem in the worldwide despite the availability of effective vaccines and antibiotics for many types of infections. It is still an health problem بالرغم من وجود several vaccines and antibiotics against different types of infectious agents. In low-income countries, limited access to healthcare, unsanitary living conditions, and malnutrition contribute to a massive burden of infectious diseases. in low income الدول ذوات الدخل المنخفض أو الاقتصاد المنخفض دول العالم الثالث اللي تكون بها bad sanitary conditions, malnutrition هاي كلها lead to increased risk of infectious diseases or susceptibility to infectious diseases. Lower respiratory infections, HIV, AIDS, and diarrheal diseases are the top 3 causes of death in the developing countries. Developing countries هي الدول المتطورة. أكو عندها industrial countries الصناعية، والdeveloping countries هي الدول النامية أو دول العالم الثالث. فتكون بها lower respiratory disease, HIV والdiarrheal disease هي the top 3 causes of death. And while malaria and tuberculosis are among the top 10 also in this developing countries. Infectious diseases are particularly important causes of death among children, older adults, individuals with chronic debilitating disease, and inherited or acquired immune deficiency states or syndrome, for example, AIDS, and in patients receiving immunosuppressive drugs. مثل هذول اللي بالترانسبلانت أورجانز اللي ينقلونهم أعضاء ينطونهم immunosuppressive drugs فيكونون هذول more susceptible for or to infectious agents. Categories of infectious agents. Infectious agents belong to a wide range of classes and vary greatly in size, ranging from prion protein aggregates of under 20 nanometer in size to tapeworm of 10 meter in length. من البراين بروتين اللي هو inducing spongiform encephalopathy اللي هو عبارة عن بروتين بس this protein is considered as infectious protein or infectious agents. يكون السايز مالته كلش قليل about 20 nanometer in diameter or size، بينما التابورم اللي هي الديدان الشريطية ممكن أنه reach to 10 meter in their length. This table shows different classes of human pathogens والتاكسونوميك كاتيجوري مالتها، السايز مالتها، البروباجيشن سايت أو المكان التكاثر
أو التطفل. الإكزامبلز مالته والديزيز فور إكزامبل البرايونز اللي هو البرايون بروتينز السايز مالته والبروباجيشن سايت دائما يكون انتراسيلولار. عندنا some infectious agents ممكن انه يسوي يعني الباثوجينيسيس مالته تكون اكسترا سيلولار او some يعني other or some infectious agents يكون لا اكسترا انتراسيلولار ويكون obligate انتراسيلولار يعني اجباري يجب ان يكون الانتراسيلولاري حتى انه يقدر يسوي الباثوجينيسيس والباثولوجيكال ديفكت مالته. مثلا البرايونز يكون انتراسيلولار برايون والبريون بروتينز inducing Creutzfeldt-Jakob disease. الفيروسز تكون obligate intracellular يجب أن تكون هي intracellular لأنه يعني it is not active or يعني died in extracellular environment. For example البوليوفيروس inducing poliomyelitis يعني هذا اللي يسوي شلل للأطفال. البكتيريا ممكن أنها تكون obligate intracellular مثل الكلاميديا تروكاماتس أو extracellular مثل الستريبتوكوكس نيمونيا or facultative intracellular يعني اختيارية ممكن أنه تكون intracellular or extracellular يسمونها facultative intracellular مثل for example Mycobacterium tuberculosis inducing tuberculosis. الفنجاي extracellular or facultative intracellular. Extracellular such as Candida albicans inducing thrush or facultative intracellular. For example Histoplasma capsulatum. بروتوزوا اللي هي الأوالي ممكن أن تكون extracellular مثل التريبانوسوما ممكن أنها تكون facultative intracellular اختيارية تريبانوسوما كروزي الاكستراسيلولار تريبانوسوما كروزي or obligate intracellular مثل الليشمانيا دونوفاني اللي هي تسبب لنا الكلازار أو الهيليمنثس اللي هي دائما تكون يعني either extracellular or intracellular. عندنا البرايون ديزيزز أو يسمونه السبونجيفورم انسيفالوباثي الجينيريك تيرم and definition مالته it is a generic term for spongiform encephalopathies. Generic term of spongiform encephalopathies with the following characteristic يعني الكاركترستيك مالته يكون أولا transmissible by prions or prion proteins اللي هو يكون proteinaceous infectious agents يعني nearly it is the only proteinaceous infectious agents البرايون and also typical lesions مالته involving spongiform tissue damage without inflammatory or immune reaction inducing severe يعني damage forming spongiform tissue damage without inflammatory or immune reaction يعني it is not induce inflammation or immune reaction. The clinical course مالته incubation period of months to a few years يعني maybe 5 to 10 years and usually ending with a death. Routes of infection with a prion protein. The first one may be hematogenous infection during treatment with somatotropic hormones from human pituitary glands يعني هذول اللي يتعالجون من مصابين
أساسا هم مصابين بالبراين ديزيز يأخذون منهم السوماتوتروبيك هرمون يعالجون بهن أشخاص يعني هيلثي. ممكن أنه بهاي الطريقة ينقلون هذا الانفكشيوس بروتين اللي هو البراين والبريون بروتين إلى الأشخاص الأصحاء من خلال حقن السوماتوتروبيك هرمون. Second method of or route of infection هي infection from inhalation of contaminated feed meals من خلال استنشاق الوجبات الطعام الملوثة. Infections from corneal transplants taken from prion infected donors cadavers is thought to occur with the prion traveling through the recipient optic nerve to the brain. يعني يسوون الترانسبلانتيشن للكورنيا ياخذونها من يعني الكادافير اللي هو بالأساس كان يعني infected with the prion protein or prion disease. ياخذون الكورنيا مالته وينقلونها إلى الأشخاص الأصحاء. راح ينقل infectious prion protein through the recipient optic nerve through the recipient optic nerve into recipient brain من الكورنيا للoptic nerve of recipient and then into recipient brain وراح يوصل للبرين. واكو طريقة ممكن انه يعني كانت suspected بالtransmission of this infectious protein هو انه الشيبس الاغنام اللي كانت مصابة بالسكريبي كانوا يسووا لها بروسيسنج ويقدمونها كعلائق العظام مالتها واللحوم الى الكتلز الى الابقار. هاي ببريطانيا صارت فانتقل هذا البروتين الى الكتلز. بعدين الايترز of these kettles in British beef eaters اللي تناولوا يعني lead to increased incidence of protein diseases among British beef eaters shows that this disease can be transmitted to human. شكوا بأنه من خلال هاي الطريقة ممكن أنه ينقل للهيومن أنه الشيب اللي مصابة بعدين اللي يقدمونها علاقة للبيفز للكتل بعدين أنه هاي الكتل اللي راح يأكلونها البريتش بيف إيترز ممكن أنه هي تكون يعني هم الأكثر عرضة للإصابة من خلال هذا البروتين اللي ينتقل خلال اللحوم اللي جاي يأكلونها الملوثة بالبرايون أو البريون proteins. The pathogenesis of prion disease. Prion protein is an infectious glycoprotein. It is a glycoprotein, infectious glycoprotein, PRPSC. Its physiologic counterpart in the protein is the protein PRPC. In the cell membrane of neurons يعني هو بالأساس موجود as normal protein in the cell membrane of neurons. يسمون ال PRPC يصير بفد modification or يعني defect بالstructure مالته convert into PRPSC but it is normally present in the cell membrane. الcounterpart مالته اللي هو ال PRPC which has homologies to an acetylcholine receptor. Physiologic PRPC is involved in the cell adhesion and restricts the function of synapses. الفانكشن مالته هو بالادهيجن between cells and restriction of synapses يعني junction between two neurons.
PRPSC هذا اللي هو الباثولوجيكال فورم of prion protein. PRPSC is resistance to protease. يعني بينما ال PRP يعني could be susceptible، يعني ممكن أنه يصير degradation، ممكن أن ينتهي بعد الفانكشن مالته، بعد أن يؤدي الفانكشن مالته. البروتيزز مالت الجسم ممكن أن يسوي له degradation by يعني enzymatic protease. But when it is converted into pathological form اللي هو PRPSC يكون resistance to these proteases which cause it to accumulate in lysosomes in association with heparin containing proteoglycan وproduces amyloid fibers. هذا ال PRPSC بما أنه راح يكون resistance للبروتيزز راح يبقى deposited inside the lysosomes لأنه ما راح يصير degradation بالبروتيزز. PRPSC اللي هو undegraded accumulated inside the lysosomes in association with heparin containing proteoglycan will form amyloid fibers which in turn combine to form amyloid plaques in neurons. amyloid plaques inside the neurons. يعني بالأخير راح يصير عندنا amyloid plaques amyloidosis. Morphology. The first one is brain atrophy. Brain atrophy occurs with ventricular expansion. Brain atrophy associated يعني particularly in the cerebral cortex يصير atrophy، ولأنه راح يصير necrosis in neurons particularly in cerebral neurons or cerebral cortex. فيصير عندنا brain atrophy in association with ventricular expansion. Spongy dystrophic tissue is present in the gray matter especially in the يعني هذا available يعني الميكروسكوبيك feature. يصير عندنا spongy dystrophic tissue in gray matter especially in cerebral cortex and basal ganglia. This spongy form dystrophy leads to regional destruction of nerve cells that and the Purkinje cells become rarefied. Astroglia proliferation occurs يعني الأستروسايت and cora plugs of PRPSC amyloid develop in the subcortical cerebral medulla especially in the cerebrum and cerebellum لأنه راح يترسب إن هذا يكون undegraded وما يتأثر بالبروتيزز، فراح يبقى يترسب بالنيورونز particularly in the size of cerebral cortex وبالسبكورتيكال cerebral medulla، وراح يسبب لنا دايستروفي يعني necrosis of these affected neurons. فراح يصير cerebral atrophy or brain atrophy in association with ventricular expansion. Disorders associated with prions. Creutzfeldt-Jakob disease اللي هو acquired human prions or prions, disease with encephalopathy that lead to dementia خرف at an early age.
clinical presentation without exposure to PSE اللي هو bovine encephalopathy. Disease onset is after the age of 7 and its clinical course lasts several months. But with exposure to PCE bovine spongiform encephalopathy اللي بالأساس هو عنده هذا الاستعداد، أو بعدين يتعرض للبوفاين انسيفالوباثي من خلال يعني eating. The onset of the disease is after the age of 20 years age, and its clinical course lasts several years. Early symptoms include neurologic deficits, defect in gait and speech abnormalities that progress to spastic paralysis and myoclonus. Late symptoms include dementia progressing to decerebrate rigidity and eventually lead to death. Gerstmann's hereditary senile ataxia. Gerstmann hereditary senile ataxia. Inherited form of human prion disease. Inherited هنا وراثي يكون يعني يكون defect in the genes that encode for prion protein اللي هو PRPC. يكون defect B. يكون هنا inherited not acquired. Inherited in the يعني defect in the gene that يعني code or express the prion protein. Inherited form of a human prion disease with encephalopathy leading to early dementia. Clinical presentation مالته patient present with cerebral ataxia that progress to dementia and eventually into death. وعندنا الفورمز مالته، عندنا الكرودسفيلد قلنا هسه هنا عندنا هو الاكوايرد، وعندنا الجرستمانز هيريديتري سينايل هو يكون انهيريتد ديفكت بالجين ذات اكسبرس اوف براين بروتين. وعندنا الفورم الثالث مالته هو الكورا اللي هو عبارة عن epidemic human prion disease occurring among the indigenous population of New Guinea، يعني السكان الأصليين لغينيا الجديدة. as a result of ritual consumption of human prions اللي هي cannibalistic consumption، يعني نتيجة هذول اللي يقتاتون أو يأكلون على لحوم البشر، اللي يعني أكو عندهم مطاعم ظاهر هيك يعني، فهذول يعني خاصة للحوم البشر يسمونها الكانيبالستيك كونسومشن، يعني البشر الذين يقتاتون على لحوم البشر الآخرين. فهذول يعني البوفاين انسيفالوباثي أو البراين ديزيز يسمونه الكورا، مثل ما موجود في سكان غينيا الجديدة. الكلينيكال بريزنتيشن مالته also يعني same dementia begin in adolescence and progress into death. دائما هو end stage مالته أو outcomes consequence مالته هو lead to death. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.